అరే తీసుకోవండి మా అవసరం లేదు. రాలేదు. We are from GVK EMRI, 108 Ambulance Service, all of you know that. My name is Anand. I'm Advanced Clinical Educator and heading National Training Operations, trained by Stanford School of Emergency Medicine as a Stanford School of Emergency Medicine as a Advanced Clinical Educator. I have my colleagues, Dr. Javed,
is also a family physician, also a senior instructor with us. We have Dr. Satish, and he is also a senior faculty with us. We three of us here to talk on orientation on first responder training, and which will be covering about CPR, AED, and active bleeding control. These three topics we are going to talk in a brief manner because we have very less time over here. So before the next speaker, the next program starts, our organizer, Dr. Chandrakant sir has requested us to start. So can we start? Are you ready? Yes. Hope you all had nice lunch. So I cannot see the screen from here. Okay. So hope you all can see the screen, right? Can you see? Yes. So before we start, I'll just give brief orientation about our organization. So we had our footprints in 20 states, including one country, Sri Lanka. 20 states in India and Sri Lanka also. We have run the services. At present, we are supporting Sri Lanka. They are on their own, and we are running 18 states at present our services. And our services we are running in India, and 65% of the Indian population is covered with our services, and 50% of the land is covered, and 47% of the districts in the country covered, and 60% of the villages covered with our services. And scale of our services are every day 60,000 lives are touched, and 737 lives are saved per day, and every 2 minutes one life is saved with our services. And as of now, around 5 million lives are saved. And this, even we are into conducting the deliveries in our ambulances by our trained paramedics. 0.6 million deliveries are conducted so far, and 89 number of deliveries we are conducting per day in the ambulance, and assisting deliveries 1 every 16 minutes. Still, even though we are in the generation is so much progressed and a lot of medicine and many people are planned surgeries, deliveries in the hospitals also, still in the ambulances we are conducting this many deliveries. And these are our verticals of services what we serve. Apart from 108, we also run 104 health line services, women health line services, two-wheeler ambulances in tribal areas, three-wheeler Sholay ambulance we used to call, and two-wheeler ambulances in busy traffic areas, and mountain areas we have services called Dolly services also. And apart from that, we do run in Hyderabad dial 100 service and GHMC call center and all. So these are some of the glimpses of services what we run under GVK EMRI in India. Coming to today's topic, maxillofacial injuries, our campaign is going on trauma. We just wanted to talk on, we are also running active bleeding control campaign for many years in our organization, and this is part of it also, where we all know that trauma is the trauma is recognized as a global serious condition in the public health point of view, and there are many injuries. They are neglected epidemic in developing countries like us, causing more than 5 million deaths per year. So in that, most of them, 90% of the injury deaths are occurring in low and middle income countries. Out of 12 million deaths happening in worldwide, India accounts for 1.4 million deaths per year only in road traffic accidents. So, according to WHO, many fatal injuries may be prevented
or their severity can be reduced if you have a good pre-hospital services like our ambulance services. And without prompt pre-hospital care, many people who might be otherwise survive their injuries, they may die at the scene or en route to the hospital. So uncontrolled bleeding is the number one cause of preventable death from the dangerous traumas on the scene, and massive blood loss accounts only 40% of the trauma related deaths. So to stop someone from dying, life-threatening injuries requires immediate action, as it takes some time for the emergency services to arrive. Before ambulance comes, all of you can do something to save that life. The greater the number of people who know how to control bleeding, the higher the chances of survival because of the injuries. So with this, we are moving on to CPR, because all these injuries, you all are, most of them are maxillofacial surgeons here. So we brought the patients to the hospital. From there, patients will move for surgeries and all to your specialty. When you are doing procedures also, anytime, because of the sedation, and when you are conducting the surgeries also, there may be a stimulation of vagal nerve and all. Patient may go into bradycardia and anytime he may go into cardiac arrest. So that's the reason we thought this topic will be more important, relevant for you. So this topic, CPR, cardiopulmonary resuscitation, the objective is you will be understanding the difference between what is cardiac arrest and what is heart attack, and how to identify cardiac arrest and how to activate emergency medical services, and also we'll discuss and demonstrate on how to provide high quality CPR and also how to use AED. My colleagues, both of them will be demonstrating and they will be showing when we are going through, so that you can understand. So sudden cardiac arrest in the ultimate medical emergency, you all know that. So bystander CPR, where the arrest happened, where the person collapsed, bystander CPR before arriving the ambulance service will significantly save the person and increase the survival rate. So let's come to heart attack. Heart attack, it is a circulation problem. In emergency, we used to say ABC, airway, breathing and circulation. It belongs to circulation problem, which is caused by the blockage in the blood vessel that stops the blood flow to the heart muscle. It leads to a death of the heart muscle tissue due to the loss of blood supply. So that is called heart attack, where somebody is complaining of chest pain, that is called heart attack. When it comes to cardiac arrest, the heart is not working properly. So cardiac arrest is caused by the heart's electrical activity which is disturbed, and the heart will be stopped, or heart will be, most of the time it will be fibrillating, not beating actually. So what you can see here is the heart is beating lub dub, you can see. This is the normal heart. When there is an arrest, what will happen is there will be a shearing of the heart, just like this. There will be no output. This is the condition we used to say it is a cardiac arrest, where the person will be unconscious as brain is not reaching the blood, and patient will not be having breathing or normal breathing, and no pulse, no central pulse, especially carotid pulse in adults will check. This is the condition, it is a cardiac arrest. If you are not responding and not appropriate actions to be initiated, patient will die before ambulance comes, his brain will die. After 6 minutes of cardiac arrest, brain cells will start dying. After 10 minutes, brain will die. After that, wherever the place, whichever the hospital you shift this person, you will never be going to come back. So ambulance in these traffic conditions will never come before 10 minutes, we all know that. So you are the lifesavers. Before we reach there, you can initiate the proper quality, high quality CPR, which can save the person. So this is called critical steps in this, what we used to say is chain of survival. When the person is collapsed, if you identify
immediately you need to call for 108 and explain what is the emergency, where to come and all. Then before ambulance comes, you need to start high quality CPR, early CPR, followed by, if you have AEDs in your premises, you can apply AED, that is called automatic external defibrillator, which can shock the patient. You all see that heart is shaking, 80% of the times heart will be shaking like this at the initial few minutes. That is a fibrillating. When you apply this AED and shock the heart, and heart can start normal beating. So more chances if you apply early. So that is called early defibrillation, followed by ambulance comes, then they will take over the patient and shift to the advanced care where cardiologist and super specialty is available. Then patient can recover easily. So if any of this link is missing, there is very less chance patient will be surviving. So that's why this chain of survival is very, very important. So we should not be missing any of this. Even though you are very good trained CPR, first responder, you know how to do CPR, you cannot do more than 10-20 minutes CPR, high quality CPR. After 10-20 minutes, what will happen? It will become only Kerala massage and ambulance will never come, as you are not called ambulance service. So every link is very, very important here. So how to recognize when a person is in cardiac arrest? This is very much important. So first thing is, there are only 3 things you need to identify. Any lay person can identify. One is patient will be unresponsive because he is not getting enough blood supply to the brain. Second, there will be no breathing. If patient may looks like breathing, it is called agonal breathing, just like a muscle contraction. One breath after a long time, maybe one more breath like that, it is not a breath. So no normal breathing or no breathing. Then the third thing is no jacket. This is called cardiac arrest. For lay person, they will not able to check the pulse. So it doesn't matter if person is not breathing, no pulse, assume that he is in cardiac arrest. They can start CPR. That is called, we are going to talk in this forum, compressions only CPR, because compressions is more important than the giving breath actually. In 2020 guidelines, American Heart Association is recommended this, compressions only CPR. At least the heart is pumping. Whatever the oxygen is there in the blood will be circulating till ambulance service comes. So, wherever patient is collapsed, first of all, our safety is very, very important. You need to see that you can enter and see reach the patient safely or not. If not, you don't go. And then you will check by tapping. Same like a person is sleeping, you will just wake him up. Hello, hello, are you okay? Okay, so you will understand patient is conscious or unconscious. Then you will be able to see whether the person is breathing or not. If no breathing, unconscious, you can ask somebody to call for 108 and you can start compressions. So, this is called cardiopulmonary resuscitation, CPR. C for cardio related to heart, pulmonary related to lungs, resuscitation when they both are not working externally, you are trying to revive the person by doing this CPR. So how to place the placement and all my colleagues will be explaining, Dr. Satish will show you. This is very much important how to place. Now you will start from the beginning. There is a person who is lying down, okay, Dr. Satish is going there, he finds that somebody is lying over there and he is reaching that scene is safe. So he entered to the patient, kneel down and he is trying to check whether the person is responsive or not. He is not responding. Immediately he will be watching that his chest is moving or not, whether the patient is sleeping or maybe he is not breathing also. So there is no breathing, not more than 10 seconds. Every second counts here. So he's counting 10 seconds, there is no breathing. Now immediately. Sir, please call 108 ambulance and ask him to get an AED. So somebody who is nearby is asking to call 108 and get the AED. Call means you need to explain everything to the ambulance team, where to come, what is emergency and all. Then you will place the hands like that in the lower half of the sternum, in between the nipple line,
two hands, one palm of the heel of the palm, and on top of it another hand locking it, and he's not bending his elbows straight, he's bending from his hip joint, whole body weight itself is making the depth of around 5 centimeters, and it should be at the rate of 100 to 120 per minute. That is called actually, and he is recoiling, allowing the heart also to recoil. Can we put it on a table and use that? Okay, please. No problem. So 100 to 120 will be keep compressing, allowing the heart to refill, allowing complete recoil, so that heart will fill again, it will be pumping. So actually this is the height problem, but he will show you. Maybe you can jump on it. Okay. Try. Okay. Can you able to see now? Yeah, see how he is keeping the hand and is pumping and allowing chest to recoil, to refill the heart. Again it is pumping. It's 100 to 120. Normally our heart beats 60 to 100 times, we'll say normal. But in emergency we are beating little bit more. So as it is already stopped. So what is happening now is backside there is a backbone spinal cord, and on the front there is a sternum. In between these both ribs, heart is pumped, heart is squeezed. So this is artificially, he is trying to do this. Why? Because to save the brain. He is pumping the blood to reach the brain, so that brain will not die before ambulance team comes. And if AED is available, maybe after ambulance team comes, by the time patient will sit and speak with you also. If you give a shock, patient can wake up like from the sleep. That is the magic, it can happen. We will show you. This is called, it is a trainer, AED trainer. We will show you about it. So this is how you will be continuing. When you are tired, don't hesitate to ask help. We don't have problem with the population in India, right? So you can call the people and take over, and you can guide them how to do it. But it should be effective quality CPR, then only brain can be saved. Otherwise it is going to be a Kerala massage, sending him to the heaven. Okay? So when he is doing it, my other colleague Dr. Javed has come with the AED. Okay? So it is an automatic external defibrillator. How it will work is, first thing is same like our mobile phone, you will switch on the mobile. Switch on. Remove this. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. So it is saying plug in connected. Plug in connector. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock applied. Charging. Everyone clear. Make sure that nobody is touching the patient unless you want another patient there. So you need to press the orange button. Immediately you will see the patient is jerking. 200 joules will be delivered to the heart. So that what will happen is, the heart is shivering like this. Suddenly when the shock is given, heart will stop for some time. Then it is expected most of the time it starts its normal PQRST rhythm. That is how it works actually. So this is all about CPR and AED. Any lay person can do. We are not teaching here breathing part. Okay. So we are only teaching compressions only CPR, which can be done by anyone. So that's what we will do. If you do this before ambulance comes, so you can save a life. Okay, we have done many lives saved in our experience. Patient can get up when you give the shock and he asks you what happened to me. That's how it works actually. You know why we are doing this program here? We are going to give you Parka training and certificates also, so that you can start saving lives from after getting certification. Can I request all the students here behind to come forward, please? Please come forward.
So any doubts so far? Actually, we don't want to infuse too much of information in less point of time. Any doubts, please? How many of you have seen in accident cases? Let them raise hands. Okay, how many people have seen the accident cases when you are passing by on the road? Okay, very good. How many people called 108? 1, 2, 3, 4, 5, only 5 or 6, 7, 8. Okay, good. You have done a good job. Please tap yourself. That is the first step for saving the life, right? Unless you call, we don't know where emergency is there. Very good. So now onwards, next time if you see any accident or any cardiac arrest, not only calling and passing, going out from the scene, you should be there and you should be the first responder. You will be doing something to initiate some first aid to the patient before ambulance comes. That really saves the life. Because you are helping to this, especially in cardiac arrest, chain of survival, you will be the main agent over there. So, this is how it works actually. Again, I will just repeat, as you were not seen when you was doing, from the beginning, so that we will move on to next topic. So, assume that now this patient is lying over here, Dr. Satish came here, and he is looking after the scene. It can be why he is lying down, we don't know. It can be electrocution, there can be some poisonous gas leaking. So you should not be a victim. That's why he is looking after his safety first. Then once he confirms scene is safe, then he will enter, go to the patient, and he is asking, hello sir, are you okay? Are you okay? So he is shouting and tapping on the shoulder. He is not okay, no response. The next thing, what he is doing, he is observing that maybe his chest is moving or not. If somebody is breathing, all of you can identify or not? Yes. So he is checking for 10 seconds, there is no breathing. The next thing what to do? Please call 108 ambulance and ask him to get the AED machine. So call 108 and get an AED if it is there, AED around. Then meantime what he is doing, not wasting any time, jumping onto the patient, he start compressing. Okay? But make sure that patient attender, somebody is there, wife or husband, explain what you are doing. Otherwise, instead of trauma patient, medical patient here, cardiac arrest, we will get another trauma patient also by the time ambulance comes. That's more important to make them aware. Nowadays, we already done that. Telangana government also doing a lot of big campaign on CPR AED. So this is how 100 to 120 compressions per minute. It should be same like how your heart is beating. Lubbed up, 1 and 2 and 3 and 4 and 5. Okay, and we are not emphasizing on breathing here. Nobody likes to give mouth-to-mouth breathing unless he is your boyfriend or girlfriend. Yes or no? So it's waste of time. Whatever blood is there, it will be circulating. That's why we are concentrating only on the quality compressions. So CPR, that is what we are doing is compressions only CPR it is called. Then when it is happening, the moment it comes as soon as possible AED, CPR will be not stopped. That will be continuing. The second person will be applying this one. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. What will happen if they touch? He will get the shock. His normal heart will be disturbed. Charging. Stay clear of patient. Make sure nobody is touching the patient. I'm clear, you're clear, everyone clear. Nobody touches the patient. Then, if you don't know what to do, it will tell you there is a button which is blinking. Press the orange button to deliver the shock. Just press the shock is delivered, then immediately you need to start compressions. That it will be telling you even if you don't know. Just you need to listen, follow the instructions of that mission. So that again after 2 minutes it will prompt you, stop CPR, shock is advised or not advised. Okay, accordingly you will be following.
Okay, so meantime ambulance can come, ambulance team can come, we will be having the advanced equipment to intubate a patient, to give the shock with the manual defibrillator, all those things. And we have a ERCP, Emergency Response Center, physician will be sitting, guiding our team. So from there, that will be carried on. Care will be continued from the scene to the hospital with advanced care and with prior intimation to the hospital also, where they are taking the patient. So that they will be waiting there, cath lab will be ready, and patient will be taken in, and there will be, from there, advanced care will happen. Then patient may move to ICU and discharge happily. Within a week time it can happen if you do proper CPR. That's how it is going to be very much important nowadays, and especially in Hyderabad, we are sitting in the capital city of diabetes in the world. So it is one of the big risk factor for the cardiac arrest also, right? So this is all about CPR and hands only CPR and also AED. Okay, so right now, our both colleagues will tell you how to stop. Sir, can you continue? Students, do you think this is going to be useful to you? Stop CPR. You see, from tomorrow onwards, before ambulance arrives, you can save a life. How many times we have missed such chances? Because once the patient is shifted to hospital, we do not know whether he is alive or whether recovering. Sir, Limbadri Garu, Chairman for Council for Higher Education, sir, has come. He is our chief guest today. Sir, Dasarath Reddy Garu, who is instrumental in bringing up the institute in the combined Andhra Pradesh. Sir also has come after many years. Sir, it is your thought, your idea that Fine Arts and Architecture College has to come up here, and N.T. Ramarao was the Chief Minister. Sir, welcome you to this place, sir, today. Thank you very much for coming. Students, you can also interact. You can also interact. Now, there will be interactive session with our team. How, if you have any doubts, you can come here and express your doubts so that others will listen. We will train you properly. This certificate is going to be useful to you wherever you go in the world. If you have a driving license, if you have this license, you will have an advantage. And sir, please continue. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity for us. Now, I will be asking both of our colleagues if there is a severe bleeding. We have a kit called Active Bleeding Control Kit here, which has everything to stop the bleeding. And it is mandatory if we can keep in the cars and bikes anywhere. If you are passing by, there is any accident, bleeding is there. And as I told you, 40% of the patients in a major trauma will die because of the major blood vessel leaking the blood. No, so blood will be losing over there. So this is called Active Bleeding Control Kit, which has all the minimal things which can stop and save the life before ambulance goes. All of us knows injuries are the surgical diseases, major injuries. That should be corrected in the hospital. But meantime, how we can save? So assume that Dr. Javed is having a fracture on the hand, and it is all of you know, major blood vessels will be passing along with the bones. When there is a bone fracture, blood vessel can be cut over there and it will be leaking over there. So assume that he has a major arterial bleeding is happening over there, spurting. So what you just need to do is open up and give the gas pad to the person, ask him to apply tightly. Most of us, what we do, if you ask somebody to stop the bleeding, they will just apply and they cannot resist. Again they want to open and see. Okay, yes or no?
So when you again and again opening and seeing what will happen, blood will stop, bleeding will not stop. So you are disturbing the bleeding process, that clotting process. That's how you need to apply tightly, at least 6 to 10 minutes, so that it can stop. And after that you can apply pressure bandage. But still, if there is a major blood vessel is leaking and it will be spurting, it will not stop and it can bleed to death actually. So in that case, what you will do is you will apply the pressure, along with that is also elevating the limb, okay, hand or leg above the heart level, so that the blood supply due to gravity it will be less leakage and it can be stopped. And still it is not stopping, you applied a lot of bandages, it is leaking, it is becoming red. You put another one on that, try to apply the bandage. What he is doing, Satish? Assume that, okay, it's okay. So assume that he is applied 2 bandages and he is applying on that. Yeah, you can apply. Firm pressure, it will be a tight application, so that can stop somewhat. Very tightly. But whatever you are doing, explain to the patient, reassure the patient. That is very, very important. Some people will see the blood and they will be fainted. So you need to tell that, you need to reassure, I am trying, first aider, I am there to help you, don't worry. And you do it so that he will be watching and he will be consoled, he will be trusting you that okay, somebody is helping me. So that's more important in an emergency, right? So still it is not stopping. Sometimes it may not stop, or sometimes there can be an amputation, cutting of the hand or leg or finger. In that case it will not stop. So what we will do is we need to apply something called tourniquet. Just 4 fingers above the injury. What he is trying to do is whatever is available with you, there can be a chunni, there can be any cloth. You can take it like this and you can apply tightly on that, so that before the bleeding what it is happening is it is constricting the blood vessel over there. And this is a jugaad actually, we are not using the proper one because nobody will be carrying this. You can put your pen or whatever the stick along with that, you can rotate it like that. See? So what it will do is it will stop the blood supply to that leakage area so that it can be stopped. But make sure that it should be exposed. What time you are applying, same thing you need to hand over to the ambulance personnel, so that they can inform to the surgeons in the hospital. And it should not be applied longer time also. If it is applied longer time, there may be they will remove the hand also maybe later. So that's why you need to inform that what time. It is the last resort. You are not able to stop with the compression bandage, applying tight bandage also, you will go for this. So now I will request 2 volunteers here, you will come here and you can practice so that others will see. Can someone volunteer who want to save a life? Come. We will show you. Verbal no use unless actions. We will help you. You want to come on the TV? Come. Can we use him eyes also? Yeah. He's coming? Yes. The hero is coming now to save the... Always hero will come first, no? To show the direction. What's your name, brother? Atif. So you see, he promised me he will come inside, come on to the dais. And he is here. We are going to make it more interactive, not just instructive or something which many of us don't like. Preaching. Okay. Chandana also should come here because, come on Chandana. Yes, gender equality. So if Chandana is not coming, who is going to come here to volunteer? Shivani. Shivani? Come.
Otherwise, come, she is coming. Habibi, come. Habibi, come. You see, that's how it becomes, learning will become interesting unless we involve you in the process what we do. Like whenever we see an accident, everyone will call 108, but no one will go and touch a patient. Am I correct? Yes. How many of us have experienced such incidences? Recently, one hero, what's his name? Not this hero, cinema hero, who fell down from a bike, survived. I do not know his name, can you tell me? Sai Dharam Tej. How he survived? Just because first respondent saved him, not the hospital. Otherwise, he would have taken to the hospital broad death. That's why he was very grateful to him. In your life, you can be a lifesaver before doctors save lives. Thank you, sir. Now, what's your name? Atif? Okay. Miss Ruhi will be applying on? Okay. Okay, she is the patient and he is going to apply on her if there is a severe bleeding on her hand, okay? Okay. Right. Are you proposing? Then? Sorry. Okay. Yeah, I mean proposing the treatment. Okay. Apply pressure for at least 5 to 10 minutes. Okay, try it. Not opening and seeing again and again. It will never work out. Not like the two hands. Not like that. One hand down, one hand up, you will get a good grip, right? Yes, and same pressure. You should not be loosened. Okay. In between, if you loosen it, it will be becoming again wet over there. Right. Then, what will you do? Assume that it is stopped now. No pressure, she is telling. Yeah, she knows she is the patient, right? How much pressure you are applying? Sorry, pressure. Right? Okay. Easy? Very easy. Okay, apply. Okay, good job, guys. Please give them a big round of applause. Thank you. Atif has come. Hero is always a hero. Sir, now we have our special chief guest today, sir. Chandra Bose Garu has just arrived. Sir, welcome to this program, sir. Thank you very much for coming. The students have been waiting from morning to see you here, sir. Just want to listen to you, get inspiration from you. You know, every song which he has written inspired and brought respect to the movie industry and to India and to the cinema industry all around the world. So he has taken us onto the Oscar level. Welcome, sir. Now, I request you to come onto the dais. May I also request Limbatri Garu, Chairman for Council for Higher Education, to come onto the dais. I request Madam Kavita Garu, please come onto the dais. I request our President of Oral and Maxillofacial Surgery, Dr. Pawan, to come onto the dais. May I also request Dr. Naveen, Secretary, to come on to the dais. I have here one special guest who is instrumental for all of us to sit and enjoy this beautiful atmosphere. Dasarath Reddy Garu, please come on to the dais, sir.
Dear students, all of you have shown interest and eagerly waiting to listen to Chandra Bose garu. Am I correct? Yes. How eager? They have not taken lunch also, sir, today. They have been in this auditorium for the last 5 hours. There is a meeting. So they skipped their lunch and they are waiting for you. Thank you very much, students. I am Dr. Chandrakant. I am doctor by profession. I am staying opposite to your university, Mahavir Hospital. Here we are going to welcome our guest today. Please give bouquets to the chief guest, special chief guest, Padmaja, Hanmita. Please come. All of them are doctors in Mahavir Hospital. Eat it. There is an interesting program which we have taken up at a national level. Save lives, save faces. Be the first respondents at an accident site. Need not be on the road. It can be always at your home or in a hostel or in a campus or when you are resting also. Most of the time we know the value of life but we are helpless. How do we save lives? By sending it to hospital? By sending to hospital will any life will be saved? No. By recognizing that there is a life in this patient, if you send the patient to hospital, he will be saved. You should first recognize that there is a life in the patient after the accident, whether he is conscious or not conscious, breathing, not breathing, whether his pulse is you are feeling or not, whether he is responding to your talk or pain stimulus. Why we have to do this? It can happen anytime, even in our own home. It can be heart attack, it can be unconsciousness, it can be some sort of an attack. How many of you seen deaths? How many of you have seen deaths? All of us have seen deaths, no? Is there at any time, have you ever thought that I would have saved this patient? Need not be a doctor. How? By properly responding. By properly responding. The whole program we have taken up at a national level. Sir, this program we have taken up at a national level to train around 7 lakh college students. And in Telangana, we have taken it up in all the junior colleges, degree colleges, engineering, pharmacy, MCA, MBA colleges, so that you will be trained how you can save a life. Whatever you have seen now, it is an advanced program, a small program. How we are going to recognize a problem, we are going to show you, sir. This is an initiative of Association of Oral and Maxillofacial Surgery, first of its kind in the world, where youth, if you are trained, you can save a life. It can be in an auditorium like this. Someone suddenly becomes unconscious. We should not become panicky. So for that, our association with 8,000 doctors all around India and 500 maxillofacial surgeons in Telangana, they will reach in next 1 year to each and every college. Will do a program like how we have done here. Will it be useful to all of us? Yes. Mild response or big response? Oscar response? Yes. Sir, thank you very much for coming. And now I request our president, Dr. Pawan,
to just speak for about 2-3 minutes, because all of you have listened to our program. He will welcome our guests and he will also tell you how we are going to reach. Please come. A very good evening, respected Special Chief Guest K. Subhash Chandra Bose garu. Sorry. Okay, sir. A good evening, respected Special Chief Guest Chandra Bose garu, a senior lyricist and Oscar winner, and Chief Guest Limbagri garu, senior IS officer, and Chairman Telangana State Higher Education, Vice Chancellor garu, Principal garu, and special invitee Dr. Chandrakant garu, and our General Secretary Naveen garu, and of the people and on the people dais. As the President of AOMSI Telangana State Chapter, it is my honor and pleasure to address this gathering as a part of the National Trauma Awareness Campaign. The National Trauma Awareness Campaign initiated by the AOMSI, that is Association of Maxillofacial Surgeons of India, and being carried out at a pan-India level over this week, is a movement of pride of all us. It is not only a great achievement, but as stakeholders in the health of the country, this campaign is a discharge of our social responsibility. The goal of this campaign is to create awareness about the risk of violating the safety measures on the road and breaking the traffic rules, resulting in the lifelong consequences. Not only this creates physical injury and psychological trauma, but can also result in financial burden, as violating traffic rules makes one ineligible for the insurance policy. Another goal of the campaign was to create awareness about the contribution that you as young people can give as bystanders and as good Samaritans in order to save lives. You can be heroes in someone's life, and you all need is presence of mind, willingness to learn, and will to help. The campaign is being conducted with great success across all the colleges in the state, including my own Kamini Institute of Dental Sciences over this weekend. We as maxillofacial surgeons have had the opportunity to interact with young students of the age group between 18 to 25 years to educate them regarding road safety in the hope that they, as the makers of new India, become the heralds of a brighter and safer future, and not our future patients. Although the impact of our efforts cannot be quantified today, in all our efforts have resulted in at least one life saved, I would hold us to have succeeded. It is, however, my fervent belief that the impact we will have made across the country is much greater and far reaching than that. To all the doctors who were the working hands of this campaign, I thank you for your enthusiastic participation and spirited contributions in making this program a resounding success. And చివరిగా మీకు ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి, లైసెన్స్ లేని వాళ్ళు లైసెన్స్ తీసుకోండి, హెల్మెట్ లేని వాళ్ళు హెల్మెట్ కొనుక్కోండి, హెల్మెట్ పెట్టుకోండి. చిన్న ప్రయాణాలే కాదు, దూర ప్రయాణాలే కాదు, ప్రతిసారి హెల్మెట్ పెట్టుకొని ప్రయాణం చేయండి. సీట్ బెల్ట్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోండి. ఓవర్ స్పీడ్ చేయొద్దు. చివరిగా, డోంట్ డ్రైవ్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Dr. Pawan. When did we realize the value of life? Recently, in last 3-4 years, the world was paralyzed. What was loudly? All of us have realized the value of life. If we are all sitting here, it is because we are saved from a virus which is spread all around the world, closed the boundaries, paralyzed everyone, restricted to our homes. How many of you have seen deaths during COVID time in a road accidents? Any road accidents during COVID time? Why?
There are no road accidents because people are interested in saving their lives, sitting at home, putting mask, social distance and sanitation. Am I correct? And most of the students here, they are not infected with COVID because at that time you were maybe below 16 years, no vaccines for you. Am I correct? So now, tomorrow's world, after seeing we reaching Chandrama, moon, there may be a time where all of us have to improve our immunity, skills to save our lives, maybe in space colonies. You should have minimum equipment, maximum skills to survive when you are in space colonies. That's what Kalam's wish. I have closely worked with Kalam Garu for 10 years. And I am a maxillofacial surgeon. I have to just tell you, how many of you have visited hospitals? Very minimum, because we don't require. But we regularly go to cinema theaters, no? What do we see in the first newsreel? Ee nagaraniki emayindi? Mukesh. 2 గాజులు అమ్మేశాము. So, Dravid coming, a wall, like a wall. We should fight tobacco. You know that all campaign has come because of an inspiration which started in Hyderabad. The anti-tobacco campaign is started by a single person from Hyderabad who is standing in front of you. And I am grateful to Chandra Bose Garu for supporting me 15 years back. He said, I will volunteer after reaching the highest level, then only people will listen. Stay away from tobacco, stay away from speed, wear helmet, wear seat belt. So today, Chandra Bose Garu has reached a level where, like all of us, we are thinking one day we should be onto the top in our career. He has already reached, and such a humble person is our special chief guest today. Thank you very much for coming, sir. And wide, a loud applause we should have, because first time after receiving Oscar Award, he is very keen to meet students of fine arts and especially younger age group, because he is always inspired by students. His songs inspire students. Sir, thank you very much for coming. Limbadri Garu, our chairman for Council for Higher Education, for gracing the occasion, sir. Everyone is eagerly waiting to listen from Chandra Bose Garu. Sir, I kindly address students for 2 minutes, Limbadri Garu. Good evening, everyone. మీరందరూ చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి గొప్ప ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత మన ముద్దుబిడ్డ చంద్రబోస్ గారు వచ్చారు. వారందరికీ నిజంగానే మనందరం చాలా చప్పట్ల ద్వారా ఆస్కార్ పొందినందుకు అభినందనలు చెప్పాలి. అట్లాగే డాక్టర్ చంద్రకాంత్ గారు, డాక్టర్ ప్రవీణ్ గారు, డాక్టర్ నవీన్ గారు, దశరథ రామరెడ్డి గారు, మన వైస్ ఛాన్సలర్ కవితా ధారణ్య గారు, వేదిక ముందున్నటువంటి పెద్దలు, విద్యార్థి మిత్రులు, మీడియా సోదరులు అందరికీ అభినందనలు. ఈరోజు డాక్టర్ చంద్రకాంత్ వారి బృందం ఏదైతే చొరవ తీసుకొని ఇంత గొప్ప మీటింగ్ని ఆర్గనైజ్ చేశారో అది చాలా సందర్భోచితమైనటువంటిది, చాలా అవసరమైనటువంటిది. మొత్తంగా మానవాళి మనుగడకు ఎంతో ఉపయోగపడేటువంటి ఈ ప్రయత్నం చేసినందుకు చంద్రబోస్ గారికి, వారి టీముకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను.
చంద్రకాంత్ చంద్రబోస్ గారు కూడా దాని వెంటనే ఉన్నారు కాబట్టి చంద్రబోస్ గారు కూడా నిజంగా టొబాకో మూమెంట్ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున తీసుకొని యువకులకు మంచి చైతన్యం అందించారు. మేము కూడా 80స్లో డాక్టర్ చంద్రకాంత్ వద్దకు వచ్చి వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు యువతరం అంతా కూడా చాలా స్పీడ్గా వేగంగా ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి తరం. మన వేగానికి తగ్గట్టుగా సౌకర్యాలు కూడా పెంచుతున్నారు ప్రభుత్వాలు, రోడ్లు బాగా చేస్తున్నారు తొందరగా చేరాలని. అట్లాగే మీ స్పీడ్ కూడా ఎక్కువైతుంది, తద్వారా అనేక రకాల వైపరీత్యాలు యాక్సిడెంట్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ జరిగిన సందర్భాల్లో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు లేదా పక్క వారికి యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వారికి సహాయపడే పద్ధతులు ఏముంటాయి, మీ వద్దకు అంబులెన్స్ రాకముందే వైద్యం అందకముందే మీరు తీసుకోవలసినటువంటి జాగ్రత్తల మీద గొప్ప అవగాహన సదస్సును నిర్వహించడం అనేటువంటిది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి అంశం. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు డెఫినెట్గా ఈ విషయం మీద సెన్సిటివ్ అయ్యి అనేక మందికి ఒక అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ నిర్వహిస్తారు. ఇది మొత్తం విశ్వవిద్యాలయాలకు, కళాశాలలకు, అంతేకాకుండా బయట ఉన్నటువంటి యువతరానికి కూడా ఎంతో దోహదపడుతుందని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి చంద్రబోస్ గారు వారి మాటలు వారి పాటలు వినాలని నాకు కూడా ఉన్నది కాబట్టి నేను ఎక్కువ మాట్లాడకుండా మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఎప్పుడైనా ఒక మనిషి 25 సంవత్సరాలు నోరు తెరవకోకుండా ఉంటుంది చూసారా? సూర్యకుమారి ప్లీజ్ కమ్. సూర్యకుమారి వచ్చావా? వీరాంజనేయులు ప్లీజ్ కమ్. ఎందుకనంటే ఒక యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ ఏముంటుందో మీకు చెప్పడానికి నేను పిలుస్తున్నాను. సో సూర్యకుమారి రామ్మ, మీ ఎదురుగా మీ మధ్యలో నుంచి వస్తున్న సూర్యకుమారి 25 సంవత్సరాలు నోరు మూసుకుపోయింది. చిన్నప్పుడు ఒక చిన్న గడ్డానికి దెబ్బ తగిలితే నెగ్లెక్ట్ చేయటం వల్ల జాస్ బిగుసుకుపోయి పళ్ళు తెరవలేక, నోరు తెరవలేక, నాలుక బయటికి రాక, ఆహారాన్ని సందుల ద్వారా పీల్చుకొని 25 సంవత్సరాలు బతికింది. 1996లో ఇటువంటి ఆపరేషను మనకు ఎదురుగా ఉన్న మహావీర్ హాస్పిటల్లో మేము చేస్తున్నామని తెలిసి 4 గ్రాముల హిమోగ్లోబిన్ తోటి వచ్చింది. ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు సార్ నేను ఇట్లనే చనిపోతానా అని చెప్పింది. మేము దాదాపు మ్యాక్సిలోఫేషియల్ సర్జరీ అంటే తెలియని రోజుల్లో ఆమెకి స్కల్ ఓపెన్ చేసి, జాయింట్స్ ఓపెన్ చేసి, వెల్డ్ అయిపోయిన జాయింట్స్ని తీసి, చెస్ట్ నుంచి 2 జాయింట్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసి నోరు తెరుచుకునేలాగా చేశాము. ఫస్ట్ టైం తన నాలుగుని 25 సంవత్సరాల తర్వాత చూసింది. ఇప్పుడు నోరు ఎంతగా తెరుచుకుంటుంది మీరు చూపించమ్మా. తన కోరిక ఎంత చిన్నదో తెలుసా? తన నోటి ద్వారా విద్దాం. పెద్దలందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు సభలో నేను మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఫస్ట్ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నాకు అసలు నోరు తెరవలేదు. నా కోరిక ఏంటంటే సినిమా యాక్టర్ని చూడాలి, హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి, నోరు తెరిపించుకోవాలి. నేను చిన్న కోరిక, సినిమాకి వెళ్తే అందరూ బఠానీ గింజ అలాగ పైకేసుకొని అలా నోరు చాపేవారు. నాకు అలాగా అనిపించేది, కానీ దేవుడు ఇవ్వలేదని అనుకున్నాను. అది హైదరాబాద్ రాగానే డాక్టర్ చంద్రకాంత్ గారు నన్ను ఎంతో బిడ్డగా చూసి ఇక్కడనే ఉండి, పెళ్లి కాలేదు అప్పటికి, ఆపరేషన్ చేశారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సీఎం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు. ఫస్ట్ టైం ఆయనే అన్నం తినిపించారు. తర్వాత ఏంటి కోరిక అంటే మిరపకాయ బజ్జీ ఇలా కోరకాలి, నోటితో ఇలా కోరకాలి అనే ఆశ. చికెన్ మటన్ గురించి కాదు, మిరపకాయ బజ్జీ ఇలా కోరకాలని ఆశ ఉండేది. కానీ మా లాంటి పేషెంట్లు ఎంతో మంది వచ్చారు, వెళ్ళిపోయారు కూడా. కానీ నాకు తల్లి లేరు, తండ్రి లేరు. అది ఎక్కడంటే అడ్డదిగిన
రాజమండ్రి దగ్గర అడ్డదిగల పల్లెటూరు, ఏమీ తెలియదు అసలు. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ చేసుకొని ఆయన బిడ్డలాగే 6 గ్రాములు బ్లడ్ ఉండేది నాకు. 12 దాకా రాకుండా చేయకూడదంట ఆపరేషన్. 12 గ్రాములు వచ్చేదాకా ఉంచి పాలు, బ్రెడ్, జ్యూసులు తాగి అలాగే బ్రతికి ఆఖరికి లాస్ట్కి వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయేకన్నారు పాపం. చంద్రకాంత్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు, ఆయన కూడా బ్లడ్ ఇప్పించి అప్పుడు 12 గంటలు పొద్దున్న 8 గంటలకి థియేటర్లోకి వెళ్తే సాయంత్రం 7 గంటలకు బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఎంత చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఒకరోజు డాక్టర్ చంద్రకాంత్ గారు పుట్టినరోజు, ఆయన బర్త్డే. అయితే వాళ్ళ మదరు ఏమన్నారంటే, చంద్రం పాలు తాగేసాడు, నీ బర్త్డే కదా అని అన్నారు. అంటే అలా కుదరలేకుండా నేను అప్పటికే నాకు శ్వాస ఆడక నాకు ఆపరేషన్ అవ్వలేదు అప్పటికి. ఇది పైప్ వేశారు, రిక్వెస్ట్ వేశారు, అది బ్లాక్ అయిపోయి కింద పడి కొట్టుకుంటున్నాను. కొట్టుకోవడంలో అప్పుడు సార్కి ఫోన్ చేయండి అన్ని సిస్టర్లకు ఇలా చెప్తున్నాను అనమాట. ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు. అప్పుడు దేవుడు నా అందునుండి సారే ఫోన్ చేసి అప్పుడు సార్ సిస్టర్ సూరకుమారి కింద పడి కొట్టుకుంటుంది సార్ అంటే, ఆయన అనేసి ఆయన పాలు తాగి ఉంటే నేను ఆ రోజు చచ్చిపోను. ఆయన పాలు తాగకుండా, ఆయన బర్త్డే ఆ రోజు పాలు తాగకుండా వచ్చి నన్ను చేతుల మీద తీసుకెళ్ళి థియేటర్లో పైపు తీసేసి అప్పటికప్పుడు నాకు కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చారు. ఆయన రుణం నేను ఎప్పుడు కూడా అంటే I have become first respondent on that day. I did not become a doctor. I just realized that she is struggling to breathe. She doesn't have breathing తీసుకోవట్లేదని నేను శాంతినగర్లో ఎక్కడే జైన్లీ వెనుకుండేవాడిని. పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి మా చేతులతో థియేటర్లో తీసుకెళ్ళి ఆ ట్యూబ్ తీసేసాను, అంతే, అబ్స్ట్రక్షన్ తీసేసాను. నేనేం ఆపరేషన్ చేయలేదు. షీ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ టుడే. ఆయన ప్రేమించి ఒక ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు. 2 హీరోలు లాంటి కొడుకులు ఉన్నారు. దాదాపు 250 మందికి ఇటువంటి ఆపరేషన్లు చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది తను. సూర్యకుమారికి సరైన వైద్యమే అందుంటే ఆ రోజుల్లో మ్యాక్సిలోఫేషియల్ సర్జన్స్ ద్వారా 25 సంవత్సరాలు నూరు మోసుకొని పోయి అన్నం తినలేక మాట్లాడలేక సఫర్ అయ్యేది కాదు. కాబట్టి మనం డాక్టర్ని ఎంచుకోవడంలో కూడా స్పెషలిస్ట్ని కరెక్ట్గా ఎంచుకోవాలి. ఇవాళ చాలా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ సూర్యకుమారి. ఈరోజు ఇలా ఉన్నానంటే నాకు ఈయన భగవంతుడు డాక్టర్ చంద్రకాంత్ గారు. నేను మీ అందరికీ ఈ రోజున ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్ అవటం కోసం వచ్చాను. థ్యాంక్ యూ సూర్యకుమారి. నువ్వు మళ్ళీ నీతో ఒక చరణం చంద్రబోస్ గారి పాట పాడిస్తావు. వీరాంజనేయులు ఉన్నావా? రాజు, ఇప్పుడు వచ్చే రాజు అనే అబ్బాయి 12 సంవత్సరాలు, ఇతను కూడా అంతే, నోరు మూసుకొని పోయింది చిన్నప్పుడు, ఒక ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఈరోజు మహావీర్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాడు. అందరికీ పళ్ళు కట్టడంలో టెక్నీషియన్గా చాలా బాగా ట్రైన్ అయ్యి చాలా మంచిగా ఉన్నాడు. తను వాళ్ళ తాత నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చి ఏం చెప్పాడో తన మాటల్లో విన్నాడు. అందరికీ నమస్కారం, పెద్దలకి నమస్కారం. నాకు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 6 సంవత్సరాలు కింద పడినా నేను. అప్పుడు మా తాత మాకు ఇంకా అప్పుడు నోరు మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయింది. నేను చిన్నగా ఉన్నా. తాత కొన్ని రోజులకి ఇక్కడ సార్ గురించి తెలుసుకొని తీసుకొచ్చాడు. నాకు 10-15 సంవత్సరాలు నోరు ఓపెన్ కాలేదు. అసలు చనిపోయేటో నేను లాస్ట్ స్టేజ్లో. మా తాత ఇక్కడ తెలుసుకొని అట్లా తెలుసుకొని నాది మెదక్ డిస్టిక్ నర్సాపూర్ ఇక్కడికి వచ్చి 3 నెలలు ఉన్నాం సార్ గురించి తెలుసుకొని. లాస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చి ఇక్కడ అడ్మిట్ అయ్యాక సార్ 3 నెలలు ఇక్కడ ఉంచి నాకు ఆపరేషన్ చేశారు. డబ్బులు లేకపోతే కన్నా మన చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి వెళ్ళి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ తీసుకొచ్చి సార్ చేతులతోనే చేపించుకొచ్చి మొత్తం నాకు ఫ్రీగా ఆపరేషన్ చేపించి నన్ను ఈ రోజు ఇలా బతికించినంటే సార్. చాలా అసలు నోరు అసలు ఏమీ తెరపో, నీళ్ళగిన తాగడానికి రాకపోవు, నాకు అసలు వాటర్ తాగాలని రాకపోవు. మళ్ళీ బతికించి నాకు ఫస్ట్ పుట్టించిన దేవుడు ఒకరైతే మళ్ళీ తర్వాత బతికించిన దేవుడు మా సారే.
మీ అందరూ కూడా రేపొద్దున ఆ యాక్సిడెంట్స్లో కనుక ఎవరికైనా ఎయిర్వే కాపాడితే మిమ్మల్ని అందరూ దేవుళ్ళే అవుతారు, మీరు డాక్టర్లు కాదు. సో యూ కెన్ సేవ్ లైఫ్స్. సో మీ అందరికీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, యాక్సిడెంట్ అయినా కానీ, ఇంటి దగ్గర అన్కాన్షియస్ అయినా కానీ, ఫస్ట్ బ్రీదింగ్ చేస్తున్నారా లేదా, గొంతుకకు నాలుక అడ్డుపడిందా, బ్లీడింగ్ ఏమన్నా ఉందా అని అది క్లియర్ చేస్తే 60% పేషెంట్స్ బతుకుతారు. గాలాడ చనిపోతారు కానీ బ్లడ్ పోయి తొందరగా చనిపోరు. బ్రెయిన్ ఇంజరీతో కూడా టైం పడుతుంది. కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం అందరం కూడా ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్స్. అటువంటి రెస్పాండెంట్స్ కనుక ఎక్కువైతే మనము ఈ మరణాలను తగ్గించవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం అందరూ ఎదురు చూస్తున్న చంద్రబోస్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకనంటే స్పెషాలిటీ అనేది ఏంటి అనేది మీ అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మేము చెప్తాము. మీరు బాగా ఎగ్జాస్ట్ అయి ఉన్నారు. ఎంత ఎగ్జాస్ట్ అయి ఉన్నారంటే ఇంకొక 2 minutes మీరు వింటాను అని అంటే మధ్యలో సార్ మాట్లాడే కంటే ఈ స్పెషాలిటీలో ఏంటి అని అంటే ముఖాలని మార్చేయచ్చు, అందంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత డిస్ఫిగర్ అయిపోయిన ఫేస్ కానీ, అందవికారంగా ఉన్నా కానీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అని వినేవారు మీరు అప్పుడు. ఈ ఆపరేషన్ల ద్వారా, నోటి క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ల ద్వారా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ చంద్రబోస్ గారు టు స్పీక్. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. సభలో ఉన్న విద్యార్థులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా దీవెనలు, ఆశీస్సులు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం అందరం కూడా ఒకే గూటి పక్షులు, మీరు నేను. ఎలా చెప్పండి పిల్లలందరూ? నేను కూడా మీతో మీ గూటి పక్షినే. ఎలా అంటే నేను కూడా జేఎన్టీలో చదువుకున్నాను. కాకపోతే ఇక్కడ కాదు, కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డులో అక్కడ ఇంజనీరింగ్ చేశాను. 92 to 95 ఇంజనీరింగ్ EEEలో నేను బీటెక్ పూర్తి చేసి 95లో మొదటి పాట రాశాను. తాజ్మహల్ సినిమాలో మంచుకొండలోనే చంద్రమా అని మొదటి పాట రాశాను 95లో. ఇది 2023. మొత్తం 28 సంవత్సరాల్లో 860 సినిమాల్లో 3700కు పైగా పాటలు రాశాను. ఈ సంవత్సరం మొత్తం జీవితమే సఫలమైన సంవత్సరం, బాగా ఫలవంతమైన సంవత్సరం జీవితంలో. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఈ సంవత్సరంలో మొత్తం 6 పురస్కారాలు పొందాను. మొదటిది హాలీవుడ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్, రెండవది క్రిటిక్స్ చాయిస్, మూడవది గోల్డెన్ గ్లోబ్, నాలుగవది ఆస్కార్, ఐదవది బాలీవుడ్ లైఫ్, ఆరవది 2 రోజుల క్రితం వచ్చిన నేషనల్ అవార్డు, జాతీయ పురస్కారం. మొదటి 5 పురస్కారాలు నాటు పాటకు వస్తే, ఈ 6వ పురస్కారం, 6వ జాతీయ పురస్కారం కొండపొలంలోని పచ్చ చెట్టు సేమ పట్టు సీరెలంట, నల్ల ముల్లా కంప నల్ల పూసలంట, కిచకిచలాడే ఉడత పిచిక లాలీ పాటంట, గలగల పారే సెలలు నీళ్లు సనుబాలంట, అడవి తల్లి ఇంటికొచ్చిన దగ్గరి చుట్టాలని వనలచ్చిని ఒడిలో కట్టాలన్నీ గట్టెక్కిచ్చేద్దాం అనే ఒక అడవి గురించి రాసిన పాటకు జాతీయ పురస్కారం ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో మిగతా ఏ విషయాలన్నీ మొత్తం మనలో మాట్లాడుతున్నారు, మీకు చెప్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి రావడానికి ప్రధాన కారణం చంద్రకాంత్ గారు. మీ అందరికి తెలుసు. ఒకసారి నాకు బాగా స్నేహితులు. ఒక్క మాట ఏంటంటే, ఈ 28 సంవత్సరాల్లో నేను ఇన్ని పాటలు రాశాను, ఇంత పేరు సంపాదించాను, ఈ స్థాయికి చేరాను. ఒకసారి దాదాపు 12 ఏళ్ల క్రితం అనుకుంటా ఒక చిన్న సమస్యతో డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే, అప్పుడు నాకు 2-3 చెడు వ్యసనాలు ఉండేవి, దుర్వ్యసనాలు. చెప్పాను. ఆయన చెప్పగానే, బాబు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, మీరు సినిమా రంగంలో ఇంకా పైకి వస్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త పడితే ఆ వ్యసనాలు దూరం అవుతుంది కనుక మీరు ఇంకా మంచి స్థాయికి వెళ్తారని ఒక చిన్న హెచ్చరిక చేశారు. ఆయన మాటను తూచా తప్పకుండా పాటించి ఆ వ్యసనాలకు దూరమై ఇంకా మంచి శక్తియుక్తులతో, ఆరోగ్యంతో ఎన్నో మంచి పాటలు రాసి ఈరోజు ఈ స్థాయిలో నిలబడడానికి కారణం డాక్టర్ గారి మాట, డాక్టర్ గారి సలహా. ఆయన నాకే కాదు, మా కుటుంబానికి అంతటి కూడా ప్రాణ సంరక్షకులు, వైద్యులు కాదు, ప్రాణ సంరక్షకులు. ఏ సమస్య వచ్చినా, ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఒక్క కాల్ చేయగానే
స్పందిస్తారు, సలహా ఇస్తారు, మంచి చెడులు మాట్లాడతారు. డాక్టర్గా కాదు, ఒక స్నేహితుడుగా, ఒక పెద్దన్నయ్యలాగా మా వెనకాల ఉంటారు. ఆయన మాట కాదనకుండా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంకి వచ్చాను. తర్వాత ఇంకొకటి, చరక సంహితలో ఒక మాట చెప్పారు, శరీర మాధ్యం ఖలు ధర్మ సాధనం. ఏ ధర్మ కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వర్తించాలంటే శరీరమే అత్యుత్తమమైన వాహకం, శరీరమే ఉత్తమోత్తమైన సాధనం అన్నారు. శరీరం నిలబడితేనే మనం ఏ పైన చేయగలం, ఎంతటి స్థాయికైనా చేయగలం, ఏ చదువైనా చదవగలను, ఏ శిఖరాన్నైనా అధిరోహించగలం. రామచరిత్ మానసులో కూడా ఒక మాట చెప్పారు, తను బిను భజన వేద నహి వరణ. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో మునిగిపోయావో, నువ్వు ఏ కార్యక్రమంలో మునిగిపోయావో, ఏ కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై ఉండు, కానీ శరీరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయమని ఏ వేదం కూడా చెప్పలేదు. శాస్త్రాలు, పురాణాలు, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు అన్నీ కూడా శరీరాన్ని ప్రేమించాలి, శరీరాన్ని గౌరవించాలి, శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అప్పుడే మనం ఏదైనా సాధించగలం, ఎంత దూరమైనా ప్రయాణించగలం, ఎంతమందికైనా సేవ చేయగలం, మానవత్వం నిరూపించుకోగలం. నేను మీ అందరికీ అంటే మన జీవితం ఒక సినిమా అనుకుంటే సినిమాలో 2 భాగాలు ఉంటాయి, మొదటి అర్ధ భాగం, రెండో అర్ధ భాగం. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా మనం ఐశ్వర్యం కోసం పరిగెడుతూ మనం ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెడతాం. సెకండ్ హాఫ్లో ఆరోగ్యం కోసం ఐశ్వర్యం అంతా ఖర్చు చేస్తాం. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఐశ్వర్యం వస్తుంది, కానీ సెకండ్ హాఫ్లో ఆరోగ్యం వస్తుంది లేదా అనుమానం. కాబట్టి జాగ్రత్తగా రెండింటిని కూడా సమతుల్యతతో మనం చూసుకుంటూ, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం అన్నీ కూడా సమపాళ్ళలో చూసుకుంటూ అలా ముందుకెళ్ళాలి. మీ అందరికీ సరే మాటలు ఏదైనా మాట్లాడుతున్నా, పాట పాడితేనే మా సార్, అంతే కదా. మాటలందరూ మాట్లాడతారు, సరే మన ప్రత్యేకత అంటే పాటలేదు. ఒక పాటలో ఒక వాక్యం చెప్తాను. గుండెలదిరిపోయేలా దండనకర మోగినట్టు, చెవులు సిల్లు పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు, ఏలు సిటికలేసేలా ఎవ్వారం సాగినట్టు, కాలు సింధు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు, ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా ఈ రంగం చేసినట్టు, నా పాట చూడు నాటు 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 వీరనాటు, నాటు కట్టపారలాగా సెడ్డ నాటు, నాటు బుక్కపోతలాగా తిక్క నాటు. ఇది మీ అందరికీ బాగా నచ్చిన పాట. ఇప్పుడు ఒక నిమిషం, సెల్ ఫోన్, ₹1,00,000 సెల్ ఫోన్, దీన్ని చాలా భద్రంగా, పదిలంగా, జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడానికి మనం కవర్ వేస్తాము, ఇంకోటి రకరకాలుగా ఆ స్క్రీన్ గార్డ్ అన్నీ పెట్టుకొని జాగ్రత్త చూసుకుంటాం. అట్లాగే మన శరీరం ఎంత విలువైంది, శరీరంలోని అవయవాలు, శరీరంలోని అంగాలు, భాగాలకు వెలకట్టగలమా? పాటలో చెప్పాను, గుండె లదిరిపోయేలా దండనకర మోగినట్టు. గుండె వెలెంత, గుండెకి ఎంత ఖరీదు పెడితే గుండె కొనుక్కోగలం? చెవులు సిల్లు పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు, చెవుల్ని మనం ఎంత డబ్బు పెడితే కొనుక్కోగలం? ఏలు, కాలు, ఒళ్ళు ఇవన్నీ ఎంత ఖరీదు, ఎంత అమూల్యం? గుండె, చెవులు, ముక్కు, కళ్ళు, కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు, కిడ్నీలు ఇవన్నీ ఎంత ఖరీదు? మరి వాటి అంత ఎంతో అమూల్యమైన వాటి ₹1,00,000 వాటికి ఎంత జాగ్రత్త పడుతున్నాం, మరి ఖరీదు కట్టలేని వాటికి, అమూల్యమైన వాటికి ఎంత జాగ్రత్తగా, ఎంత పదిలంగా చూసుకోవాలి. వెళ్ళేప్పుడు కానీ, ప్రయాణంలో కానీ హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటే తప్ప మన శరీరాన్ని మనం కాపాడుకోలేం. ఇలాంటి జాగ్రత్తలు మనం తప్పకుండా తీసుకోవాలి. అట్లాగే మన ప్రమాదాల బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకునేతో పాటు పక్క వాళ్ళ ప్రమాదాలు పడ్డప్పుడు కూడా మన చేతులంత సహాయం చేసి మన మానవత్వాన్ని నిరూపించుకొని మనం ముందుకెళ్ళాలి. జీవితంలో భగవంతుడు మనకి ఎన్నో ఇస్తాడు. ఇలాంటి పనులు చేసినప్పుడు మనకి ఎన్నో ఇస్తాడు. ఆ ఇచ్చిన వాటితో మనం ముందుకెళ్తూ మనం అందరికీ సమాజానికి మళ్ళీ ఇవ్వాలి అన్న ఒక భావనతో ముందుకెళ్దాం. అందరం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉందాం, పక్క వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. సరేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చంద్రబోస్ గారి గురించి మనందరికీ కూడా ఆస్కార్ వచ్చిందని తెలుసు. అసలు ఆస్కార్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఎత్తుకెదుగుతారు? నేను సార్ ఇంటికి వెళ్ళాను, ఒక శాలువా కప్పి ఒక కిరీటం పెడదాము అని. సార్ ఇంట్లో లేరు. మేడంకి ఇచ్చి, మేడం మేము వచ్చి వెళ్ళాము, సార్కి చెప్పండి, కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్పొచ్చాను. ఒకరోజు సడన్గా ఫోన్ చేసి, డాక్టర్ గారు మీరు ఇంట్లో ఉన్నారా, హాస్పిటల్లో ఉన్నారా అన్నారు. నేను ఇంట్లో ఉన్నాను సార్ అని అన్నారు. ఆయన గారు ఇంటికి వచ్చేసారు. ఎందుకు వచ్చారు?
డాక్టర్ గారు అదే ఫస్ట్ టైం మా ఇంటికి రావటం. షాలువా తీసుకొని నేను పెడదామనుకున్న కిరీటాన్ని తీసుకొని, ఇది కప్పకపోతే నాకు సన్మానం ఎట్టగవుతుంది, ఈ కిరీటం మీరు పెట్టకపోతే నేను పెట్టించుకున్నట్టు ఎట్లవుతుంది అనే సంస్కారం ఉంది కాబట్టి మీరు ఆస్కార్ ఎత్తుకు ఎదిగారు సార్. దానికి ఒక్క నేను డాక్టర్ వర్షం నేను ఇంట్లో లేను, మా ఆవిడ తీసుకుంది. సరే మళ్ళీ ఇంకా వేరే పనులు పడిపోతే మా ఆవిడ ప్రతిరోజు ఇవ్వండి డాక్టర్ గారు వచ్చారు మీరు లేరు కనీసం ఫోన్ చేసిన మాట్లాడారు. అయినా కూడా మా ఆవిడ తృప్తిగా లేదు. ఏమంటే మన కోసం ఎంతో మేలు చేస్తారు, మనకి ఎన్నో సలహాలు ఇస్తారు, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే డాక్టర్ గారిని మనం అలాగే గౌరవించుకుని మీరు ఎలాగైనా మీరే వెళ్ళాలి, వెళ్ళి ఆ టోపీ ఏదైతే ఉందో ఆయన చేతే పెట్టించుకోవాలి. టోపీ పెడితే సరే బాబు వెళ్తా అని చెప్పేసి ఇంకా డాక్టర్ గారిని అడ్రస్ తెలుసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి ఆ టోపీ ఆ కిరీటం ఆ షాలు ఆయన ఇంట్లో ఇచ్చిన షాలు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఆ షాలు ఆయన చేత కప్పించుకొని ఆ కిరీటం ఆయన చేత పెట్టించుకొని ఇప్పుడు నిజమైన సన్మానం నాకు జరిగిందని నేను భావిస్తున్నానండి. ఆయన చాలా మురిసిపోయారు. అంటే చిన్న చిన్న విషయాలు డాక్టర్ గారు ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తారు, నిస్వార్థంగా చేస్తారు, ఏమీ ఎదురు చూడరు. అలాంటి ఆయన చేతుల మీదుగా సన్మానం పొందడం నా అదృష్టంగా నేను భావించాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మనము అందరం నేర్చుకోవాల్సింది ఆస్కార్ అవార్డులతో పాటు సంస్కారం కూడా అని చెప్పడానికి ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, వీఆర్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ యూ హియర్. అండ్ ఇప్పుడు సార్ తోటి ఈ పోస్టర్స్ మనం ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యాక్సిలోఫేషియల్ సర్జరీకి అవి ఒకసారి మీరు పట్టుకోవాలి సార్, ముందుకు రావాలి. కైండ్లీ బ్రింగ్ దెమ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. సార్ మీరు కూడా ముందుకు రావాలి. రండి సార్ ప్లీజ్. ఇవి ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి మేము చూపిస్తున్నాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీ అందరికి కూడా ఈమెయిల్స్ ఇవ్వాలి, మీ అందరికీ సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయి. చూశారు కదా, మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్, టొబాకో అండ్ క్యాన్సర్. మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్, టొబాకో అండ్ క్యాన్సర్. సో చూశారు కదా, మన ఫేస్ని అందంగా ఊహించుకుంటాం, బ్లాస్ట్ చేసుకోకూడదు. సో ఇది ఈ ప్రోగ్రాం తోటి భారతదేశ వ్యాప్తంగా 100 కోట్ల సంతకాల ఉద్యమంతో మనం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆ ఉద్యమంలో మొట్టమొదటి సంతకం కలాం గారు చేశారు. 100 crores పాపులేషన్ తరఫున. దాని పర్యవేశానమే ఈరోజు పిక్చోరియల్ వార్నింగ్స్ అండ్ టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ సార్. ఎక్కడా కూడా మీరు సిగరెట్ తాగమని సినిమాల్లో రాయలేదు సార్. మీ పాటల్లో, మీ పాటకి మా నోటికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అందుకనే మీరు మాతో ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చారనుకుంటున్నాము. ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలానే మ్యాక్సిలోఫేషియల్ ఇంజురీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేవి కూడా మీ స్టూడెంట్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వేర్ హెల్మెట్, వేర్ సీట్ బెల్ట్ ఎక్కడుంది? ఇది అదొకటి మీరు పట్టుకోవాలి సార్. ఇది వేర్ హెల్మెట్ మీరు పట్టుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు మీ ఎదురుగా ఎవరితోనే ఒక అబ్బాయి వస్తున్నాడు. 4 సార్లు యాక్సిడెంట్ అయింది, కానీ నోరు పూసుకుపోలేదు. ఎందుకో చెప్తాడు. చాలాసార్లు నాటీ కిడ్నే చాలాసార్లు పడుతూ ఉంటాను బయట నుంచి, వద్దని చెప్తూ ఉంటారు. అయినా ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్స్ తెలుగు కదా, ఇక్కడ కంఫర్టబులా? సో రీసెంట్లీ చంద్రబోస్ గారు కూడా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ అ పేషెంట్ ఎట్ హోమ్. ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ స్కార్స్ అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ టు వేర్ ఎ హెల్మెట్. నేను యాక్చువల్లీ పడింది 40 స్పీడ్లో అయినా ఐ ఫెల్ ఆన్ టు అ డివైడర్. నాకు హ్యాండ్ లిగమెంట్ టేర్స్ అయినాయి, హ్యాడ్ బ్రూజెస్ ఆల్ ఓవర్ బాడీ, కానీ హెడ్ గాట్ సేవ్ బికాస్ ఆఫ్ ద హెల్మెట్. సో ప్లీజ్, helmets, seat belts, అన్నీ you have to follow few rules and kindly do follow traffic rules and don't neglect them, because మనం ఒక తప్పు చేస్తున్నామని అనిపిస్తుందేమో కానీ అవతల గురవుతే మనకి ఇంకా బాధేస్తుంది ఆ తప్పులో. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. బీ సేఫ్ గైస్.
మీ అందరికీ తెలుసా 5,000 రూపాయలు వస్తాయి మీకు. ప్రతి ఒక్కరికి యాక్సిడెంట్ ఏరియాలో ఉండి ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్గా హాస్పిటల్కి మీరు తీసుకెళ్ళినట్టయితే గుడ్ సమారిటైన్ ఇన్సెంటివ్ కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 5,000 రూపాయలు ఇస్తుంది. యాక్సిడెంట్ అయిన వెంటనే ఎవరైతే ఫస్ట్ రెస్పాండ్ అయ్యి హాస్పిటల్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారో వాళ్ళ పేరు కనుక రిజిస్టర్ చేసినట్లయితే హాస్పిటల్ అథారిటీస్ వాళ్ళకి ఆ పేషెంట్ నెంబరు వీళ్ళకి కనుక ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే 5,000 రూపాయలు వస్తాయి. ఎన్నిసార్లు పోగొట్టుకుని ఉంటారు? ప్రాణాలు కూడా కాపాడవచ్చు, డబ్బులు కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. ఈ సర్టిఫికేట్ కనుక మీరు రేపు తీసుకెళ్ళినట్లయితే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు అడ్మిషన్స్లో కానీ జాబ్స్లో కానీ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. సో మేము దీనికి పర్టికులర్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నాం సార్. ఈ కాలేజీలో అందరు స్టూడెంట్స్కి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వబోతున్నాము. ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఇంటరాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ వస్తుంది. కైండ్లీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ అయ్యింది. ఈరోజు అన్నం తినుకోకుండా ఇంతవరకు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే కనుక మధ్యాహ్నం లంచ్ ఫేస్ చేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ పెట్టేకి అయిపోయి ఇప్పటికీ మీరు ఆ ఉత్సాహం ఉంది. ఆ ఉత్సాహానికి కారణం చంద్రబోస్ గారు. ఆయన గారు ఈ JNTU పూర్వ విద్యార్థి కావటం, ఇక్కడికి రావటం, మనందరినీ ఇన్స్పైర్ చేసేలాగా మాట్లాడటం, మీ అందరూ కూడా మీ యొక్క క్యారియర్లో ఆస్కార్ లాంటి ఎత్తుకి ఎదగాలని కోరుకుంటున్నారు ఆయన. Please listen to safeguard of your lives. Don't speed, don't drink and drive, wear helmet, wear seat belt. I request our secretary Naveen Garu to propose vote of thanks now. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడే ఇంత క్రితం నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ చంద్రనాథ్ గారు ఈ ప్రాంగణాన్ని కాపాడింది. ఆ రోజుల్లో మరి మీ అందరికీ స్కూల్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని పెట్టింది. అక్కడ ప్రిన్సిపల్గా ఉండేవాడిని. దీని స్కూల్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అంటే ఇస్ ద కన్సర్న్ విత్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. I objected and I protested for that. Totally Ramarao garu, N.T. Ramarao garu Mukhyamantri unde no nothing, that is the College of Fine Arts and Architecture, don't disturb them. వాళ్ళను ఏ మాత్రం చేయడానికి వీల్లేదు అని ఆయన ఉన్న అప్పటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సంజీవ్ రెడ్డి గారు ఆయన చెప్పేసి ఆపించారు. ఆ విధంగా మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణాన్ని చేసుకోబడింది. దానికి గాను ఈరోజు మరి ఈ ప్రాంగణంలో అంటే మేము JNTUలో తెలిసిన అక్కడ విద్యార్థి. I was in 89 onwards, I was the principal up to 95. ఇలాంటి వ్యక్తి ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి విచ్చేసినందుకు నిజంగా ఇక్కడ నాకు శక్తి సామర్థ్యాలు ఎవరికి ఉండేయండి. జేబుల్లో తుపాకులు పెట్టుకుంటారంటే ఏది అవసరం లేదు. మనం మనస్సు ఒకటి ప్రశాంతంగా ఒక నిజ స్వరూపంగా ఉంటే ప్రతిదాన్ని మనం జయించవచ్చు. అలాగనే ఈరోజు మరి మాకు చంద్రబోస్ గారే కారణం. దానికి ఏ స్థాయికి ఎదిగినాడు అంటే ఈరోజు అందరూ సంతోషిస్తున్న ఆ చంద్రబాబు దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగా ఉంది నాకు ఆయన ఇక్కడ ఉంటే. అలాంటి వ్యక్తి నాకు ఇక్కడ ఏమీ లేదు. మరి డాక్టర్ గారికి తెలుసు వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఒక అమ్మవారు ఉంది. అమ్మవారి పూజలు ఇప్పటి నుంచి కాదు, ఎగ్జాక్ట్లీ 40 ఇయర్స్ నుంచి ప్రతిదీ మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాత స్టూడెంట్స్కు అందరికీ తెలుసు. 2 బోనాల పండుగ, నవరాత్రులు. మా చైర్మన్ గారు కూడా వచ్చి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ 2 టర్ములు. నాకు తెలియదు మీకు ఇంకా ప్రీవియస్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ వెంకటరామారెడ్డి గారు అనుకోండి, ఎంతో మంది చెప్పను. లక్ష్మీనారాయణ ఫస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్, దే గాట్ 2 terms ఎవ్రీథింగ్. కేసీ రెడ్డి గారు ఇక్కడ కూర్చొని ఎప్పుడు ఆ పిల్లలను తీసుకొచ్చి గుళ్ళో కూర్చున్నాడు. ఇప్పటికీ వెంకటరామరెడ్డి గారు అనంతపూర్ నుంచి నవరాత్రుల్లో వచ్చి కూర్చొని ఫ్యామిలీ తోటి వచ్చిపోతాడు. అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ పవర్. ఆ పవర్ను వారికి మేము ఉన్నాం. మేమంటే దగ్గర పడింది దాదాపుగా 80కి వచ్చేస్తున్నాం. ఇలాంటి యువకులు ఫ్యూచర్లో ఇంకా అంచెలంచెలుగా ఎదిగినారు. ఆల్రెడీ ఆస్కర్ అవార్డు తీసుకున్నారంటే ఆ స్థాయికి ఎదిగినారు. ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకోవాలని వచ్చి వారికి సహాయంగా ఆహ్వానిస్తాం. సార్, ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. మేము ఈ ప్రోగ్రాం చేద్దాం అనుకున్న వెంటనే లింబాద్రి గారు
తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీస్కి, అన్ని కాలేజెస్కి ఒక మ్యాండేటరీగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయమని ఒక లెటర్ పంపించారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఎందుకనంటే మీ లెటర్ లేకపోతే కాలేజీల్లోకి వెళ్ళడానికి చాలా కష్టం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఫర్ దట్. అండ్ అనుకున్నట్లుగానే మనము కాలాతీతం అవుతుంది కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ నవీన్ గారు టు ప్రపోజ్ vote of thanks. Thank you for giving me the opportunity to give vote of thanks. చాలా సమయం అయిపోయింది. అందరూ పెద్దలు ఆఫ్ ద స్టేజ్, ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్, ఎస్పెషల్లీ చంద్రబోస్ గారు, ఆస్కార్ అవార్డీ. కమింగ్ టు ద అసోసియేషన్ ప్రోగ్రామ్, అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్రోఫేషియల్ సర్జన్ ఆఫ్ ఇండియా is a surgeons association which is dealing with all facial injuries, cosmetic surgeries, opening of the jaws and in treating oral cancer, reconstructive of jaws. ఈ ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది. ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా దెబ్బ తాకినప్పుడు జనాల్లో ఒక చైతన్యం ఉండాలి. ఏంటి వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అనేది చాలా మంది ప్రజల్లో తెలియదు. సో దానికి అవగాహన తెచ్చుకోవడానికి ఇంకొకటి, చాలా మంది యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే పిల్లలు అందరూ చాలా మంది 18 సంవత్సరాల నుంచి 25 సంవత్సరాల లోపల ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ అవగాహన తీసుకురావడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టింది. ఇది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టి ఎవరైతే వింటారో, అటెండీస్ ఉంటారో వీళ్ళకి ఎలా కాపాడుకోవాలనేది ఒక ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోట్ చేసి వీళ్ళందరికీ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తున్నాం డాక్టర్ చంద్రకాంత్ గారు చెప్పినట్టు. సో దే విల్ బి గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ to save a person who is in requirement. That is yes sir. చాలా శుభవార్త సార్. చాలా మంచి వార్త నాకు ఇప్పుడే చెప్పారు. చంద్రబోస్ గారు became and accepted our invitation for becoming an ambassador for this program, trauma awareness program for the India. Thank you sir. Thanks a lot. Sir, before concluding, I just wanted to share some videos which is going to be enlightening for you, and in a very short 2 minutes videos, it will help for all the people, sir. And I request you to see what's on this screen. Self-explanatory videos, sir, so that we can wind up. Neha, can you go out and buy some tea leaves, please? Come on, we have guests this evening, please. Okay. Neha, wait. No, Mama, please. No. Please. Hey, I'll call you back. Put your seatbelt on. It's alright. There won't be any traffic policing. It's not about the cops. It's for you. Come on, I trust you. You? How dare you come to my house? Get out of here. Get out.
I think we all have a view. But seriously, what could go wrong? That one bit, just to when you step up, just that one time could be your last time. Or you could live with a scar forever. These are the injuries which usually we see on the road traffic accidents. So ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ చేయాలంటే బాధ అనిపిస్తుంది కానీ చేయాల్సి వస్తుంది. With all the pain in the heart, we have to do the treatment. So don't get the treatment like this. Follow all the traffic rules. When you see all these patients coming in, or when you have an accident, so you can be a good person. That means you are called a good Samaritan. Okay. So what you can do at that time? So it's just a small video which I'm going to run, which is just only 2 minutes. Saving lives, save faces. Accidents are unpredictable, and you may be helpful in saving their lives. The first and the foremost thing at the accident spot is not to panic. Be proactive to understand the situation and seriousness of the injury. Turn off the vehicles immediately and call for ambulance. Move the victims to safer grounds. While lifting, be careful with the posture. Do not leave the neck to fall. Neck, shoulder and legs should be lifted at the same time. Make them sit if they are conscious, or if unconscious, make them lie down on flat surface onto their sides. Apply pressure with clean cloth over the bleeding side to prevent further bleeding. If the victim bleeds through here, please be extra cautious. If the victim asks for water, please do not give them. Do not crowd. Give adequate ventilation for the victim to breathe. Loosen their clothes and listen to their heartbeat. Check for pulse. Check if they are breathing. Check for the rise and fall of their chest. If the victim does not have heartbeat, place your hands on the left side of the chest and perform chest compressions immediately. 100 to 120 chest compressions has to be done per minute. If the victim is not breathing, pull out their tongue to improve the airway. The time period of 60 minutes following accident is called golden hour, which requires prompt medical treatment to prevent death of victims. If no pulse, continue the compressions till ambulance arrives. Thousands of people die on roads without proper first aid. Be responsible. Your first aid can save a life. Thank you. Help the ambulance personnel to shift the patient carefully to the ambulance in lying down position. Thank you for patient watching the videos. I thank
our chief guest, Limbadri garu, also for giving the opportunity and also giving permission to conduct these type of programs in different institutions, different colleges. Thank you, sir. And thank you, EMRI team who has come forward, EMRI Anand garu, for giving enlightening students to get accustomed to what CPR is, how to handle a situation when the patient is unconscious. Thank you a lot. Thank you, Chandrakant garu, sir, for with your support we are conducting this program. A lot of energy he has. I think is one of the senior most maxillofacial surgeons in Telangana, in the whole state. So, and with his passion is still intact after these many years. He's like, he might be, I don't know, I could not say the age, but might be around 60, around 60, but he's energetic as 25 years old. Sir, you should also be cautious while driving. Wear seatbelt because you're a teenager now. Thank you all for patient listening. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకొక మాట కూడా చెప్పారు ఇప్పుడే చంద్రబోస్ గారు. నేను చేసే ప్రోగ్రాంలో, పాడుతా తీగ ప్రోగ్రాంలో మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి దీన్ని లాస్ట్లో ఒక 1 minute 2 minutes కోసం మెసేజ్ ఇచ్చేలాగా కూడా నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. దిస్ విల్ గో అలాంగ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్ యూ ప్రెస్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఆల్ ద స్టాఫ్. ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ కోసము మన స్టాఫ్ అందరు కూడా రండి, ప్లీజ్ కమ్. అసోసియేషన్ మెంబర్స్ ఫస్ట్. మీ అందరికీ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి. సార్ ఇందాక చెప్పారు నాకు చిన్న సమస్యల నుంచి నేను ఎట్లా బయటపడ్డాను అని. రోజుకు 2 గంటలు మెటిక్యులస్గా మిస్ కాకుండా యోగా చేస్తారు. లెట్ us ఆల్ ఫాలో. అండ్ ఎనర్జీ అంతా కూడా నాకు అప్పుడే ఛార్జ్ అవుతుంది నా బాడీ అని చెప్పారు. స్టూడెంట్స్ ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి రావడానికి అందరు కూడా ముందుకు వస్తే, బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ఫాస్టింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ ఆన్వర్డ్స్. పక్కకు రండి, పిలుస్తాం. మన అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అయిపోయిందా? మహవీర్ స్టాఫ్ అందరు కూడా రండి, ప్లీజ్ కమ్. హాస్పిటల్ స్టాఫ్, ఈఎంఆర్ఐ స్టాఫ్తో కూడా ప్లీజ్ కమ్. ఆనంద్ మీరు ఎవరన్నా తీయమని చెప్పి ఎవరన్నా తీస్తారా? థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ మహవీర్ స్టాఫ్ అందరు కూడా రండి. ఇంకొక ఫోటో సార్ ప్లీజ్. రండి రండి ప్లీజ్. Thank you. Thank you. Now, most important, students of Fine Arts Architecture College, please come.
థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఉన్నారా మీరు? రండి, నీల్ డౌన్ కూర్చోండి. రండి. ప్రిన్సిపాల్ గారు సార్, ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజ్, ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్స్ గారు ఇద్దరు కూడా లేదు సార్, ప్లీజ్ కమ్. గంగాధర్ గారు, ప్రకాష్ గారు రండి, ప్లీజ్ కమ్. అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత మంచిగా చేయడానికి కారణం అంతా ప్రకాష్ గారు, ప్లీజ్ మీరు లేకపోతే రండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మళ్ళీ